Donc là, il va falloir qu'on essaie de se pointer dans l'entrepôt. Est-ce qu'on peut aller derrière le bar? Non, on peut pas. Alors, toi, t'es qui? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Vous n'avez pas peur? Que font les contrebandiers dans cette zone? Partir. Que font les contrebandiers dans cette zone? Ils chassent le zèbre! Vous n'avez pas peur? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. D'accord, donc 4, c'est clairement la... C'est... Du coup, au féminin, pour un parrain de la mafia, on dit une marraine de la mafia? C'est... Bah, ok. 4, c'est la Al Capone du coin. Que font les contrebandiers dans This cette zone? warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. If you want to know more, go ask the captain. Good. Est-ce que je peux Thank retourner interroger Fitzroy? Ouais, ça I c'est... shall take my leave. On va aller reposer des questions à Fitzroy. You're back again. What can I do for you? Les contrebandiers bloquent l'accès aux entrepôts. Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. Ah, You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. You're back again. What can I do for... C'est quoi cette pêche miraculeuse? Tiens, The vas-y, prends-moi ton miraculous papa. catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on the wall of the stranded whale. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ok. Clairement, Fitzroy, ça a pas l'air d'être le mauvais gars, mais c'est le gars qui te cache des trucs vitaux, obligé. Et encore, c'est... Et c'est pas forcément pour se couvrir, généralement c'est pour couvrir... il doit cacher un truc pour couvrir la mémoire de son papounet, un truc dans le genre, c'est clairement ça. Donc là, ouais. Where do you think you're going? D'autres s'intéressent à l'entrepôt. Je dois rentrer dans l'entrepôt. Que fait la police ici? Enfin, c'est aussi justifié que le truc des contrebandiers. Que font les contrebandiers près d'un entrepôt? Que fait la police près d'un entrepôt? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Je l'aime pas. Cette personne n'est pas très appréciable. Que savez-vous sur l'affaire Hawkins? D'autres s'intéressent à l'entrepôt. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ok, donc il y a un gardien encore qui garde le manoir Hawkins. Ma question, c'est je veux entrer dans l'entrepôt. Donc soit il faut que je trouve un moyen de faire dégager le flic,
Soit faut que je puisse m'infiltrer discrètement. Est-ce que je peux leur parler? Oui, je peux leur parler. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Quoi? Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. J'aurais jamais fait une chope avec. Je viens d'arriver, Pégu. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. Les... He's right. We're no match for the moment. You're annoyed. It's understandable. les- You, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait. Now that I think about it, it's got to be them. There's one of Oui, them. oh oui. Oh, ils vont me fournir une diversion tout seuls. C'est à la fois les pires et les meilleurs ivrognes du monde. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? C'est renseigné sur l'île. À propos de Saint-Manès, c'est ici que vous habitez, vous n'avez donc pas de travail. C'est mon personnage là qui arrive vers eux, il va leur demander de traverser la rue. Qui sont ces types qui montent la Two gueule? guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Kick Cat it. who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Alors, d'un côté, ils sont bourrés, donc ils me diront à peu près tout ce que je veux savoir. De l'autre côté, ils sont bourrés, donc ils vont sûrement me dire plein de conneries. Tiens, dis-moi en plus sur Sandman. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Ok, officiellement, ces deux-là, c'est Will et Bill, les deux ivrognes du village. I've taken enough of your time. We'll see you later. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ok, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Il y a un truc qui brille là-bas, mais je crois pas que je puisse y aller tout de suite. Tell who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. You'll stink less. Alors, est-ce que je lui fais croire que c'est Kat qui m'envoie? Bon, de toute façon, c'est des gardes. Ils sont censés m'empêcher de passer. Si il y a les flics dans le coin, ils vont pas commencer à me taper sur le pif et risquer de se faire embarquer et donc de laisser aucun garde. Donc j'ai rien à perdre à les mitonner. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh, yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find Ils out. sont cons. Prove that you really know Cat. Ok. Elle a une sacrée descente où elle et moi ça remonte à loin. Alors le coup de ah, je le connais depuis longtemps, ça. D'un côté, elle a une sacrée descente. Ah!
Ah, qu'est-ce qui passerait le mieux? Je suis sûr que normal, que si j'avais après, je suis sûr que si je l'avais pas demandé qu'est-ce qu'un endroit comme vous fait dans une femme comme ça, qu'est-ce qu'une femme comme ça vous fait dans... Je crois qu'il y a pas que, il y a pas que mon personnage qui est complètement torché. Euh, je crois que si j'avais pas été si désobligeant avec Kat, j'en serais pas là. Elle a une sacrée descente. I've rarely seen anyone who can hold their liquor as well as her. Everyone knows that. Putain! Just proves that you've seen her in the bar, not that you know her. Go on, beat it. We've seen enough of you. Ah, merde. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot. Ce passage mène à I've l'entrepôt got to Hawkins. enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. Po I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. C'est vous qui avez vandalisé la statue, vous travaillez pour Kat. Bah, oui, il travaille pour Kat, clairement. C'est vous qui avez vandalisé la I went statue. to see the statue of Saint Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Bah, les deux ivrognes là-bas. I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Est-ce que je peux les convaincre que c'est les deux glandus qui ont pété la statue comme ça? Allez. Well, well, look who's back. Did you miss us? Se débarrasser des deux gardes. I have Oui! an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. I'll be back. Take your time. We're going nowhere. On joue Arnold Schwarzenegger. On est le Terminator. Ok, donc ils veulent bien maraver les gardes si je leur amène de l'agneau. Bah écoute... est-ce que ça a bougé le... Ah d'accord, le mec c'est le pire flic du monde. Bah je vais ramener de l'agneau aux deux mecs. Est-ce que je peux reparler à Kat? I told you to beat it. Non, toujours pas. Elle est pas... You again. What can I get you? comment d'abord acheter une bouteille de Let's whisky. say I want to buy a bottle from Choice is yours. Everything's on sale. Yes. you. How much for a bottle of whiskey? $5. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. Roy, je l'aime. Roy Mitchell, c'est bon, c'est... Tiens, ah, je peux lui parler de l'ardoise de Charles Hawkins. Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Putain, je l'aime. Money or not, he was always welcome in my bar. The Hawkins family was always much appreciated on the island. Roy, fais-moi l'amour. C'est That'll glauque be que je all. dise ça. Ok, j'ai de l'agneau normalement. Tiens, est-ce qu'on peut... comment... Ah oui, j'ai... Inventaire... bouteille d'alcool. Cette bouteille fait partie d'un stock volé à 4, la patronne des contrebandiers. Un excellent moyen de pression sur le type qui garde l'accès à l'entrepôt. Alors, je pourrais la donner aux deux ivrognes, ça ferait de la castagne, ou alors je pourrais faire chanter les gars. Alors, je vais les donner au type juste pour le plaisir de la baston. So, have you got En what plus, we ça va asked rameuter for? les flics, ça va être génial, ça va être une baston. Look what I've got. You're a good guy, you.
Succès débloqué. Follow me. Cheers, jackass. I don't feel Non mais... C'est les deux pires hommes de main du monde. Oh. Ah, c'est bon, je peux bouger ce truc, je vais pouvoir m'infiltrer dans l'entrepôt. Let's see. Dites-moi que je peux crocheter. Ah, punaise. Shoot. I'll have to find another way to get in. It's no use. The padlock won't get. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. Eh You're not merde. only inquisitive. You're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Je suis foutu dans la merde. Ah, je vais mourir. Je n'en savais rien, gardez le silence, laissez-moi passer. Essayons de temporiser, de rester calme. Laissez-moi passer. Bloody alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. C'est donc Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. tellement badass. Ouh. Ouh. Oh, les noix. Ah. Get this joker out of here. He might have a little trouble. Ah, je me suis fait défoncer la gueule. I'm getting careless. Ah. I see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Please. My tongue got ahead of my senses. Vous deux. Something like that. Hey, tell him to calm down. Vous deux. C'est... It was just a little joke. Voilà. C'est tout. Vous êtes les pires hommes de main du monde. Est-ce que je peux m'infiltrer par quelque part? Est-ce que ça a changé quelque chose dans mes stats, ce qui vient de m'arriver? Ah, j'ai un point à dépenser. En psychologie, allez. Santé mentale. Non, toujours, je suis bien. Indice. Inventaire, découverte. Ouais, pas grand chose de plus. Et il n'y a rien là-dedans. Ah, mais je me suis fait démonter la gueule. Ah oui, et, pendant que j'étais inconscient, ils ont toujours... Alors, est-ce que... Je vais aller la voir, je vais aller... Elle vient de me tabasser dans un entrepôt, je vais aller la voir, je vais la rassurer, lui dire que je vais mieux. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. Oh! I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got... Yeah, Elle est tellement badass! aching guts. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost. Oh, mets-moi un collier, oui! You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Alors en soi, là elle m'a fait comprendre que me foutre de sa gueule c'était pas une bonne idée. Donc il vaudrait mieux lui dire la vérité.
C'est question de survie, question de... Donc je vais lui mentir. I'm fascinated by the history of the whaling station. Ha! You certainly don't lack style. But enough of the jokes. You reek of private eye. Who did you come for? The Hawkins family. Now why doesn't that surprise me? A little advice, though. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. J'ai besoin d'aide pour entrer dans l'entrepôt, vous n'êtes pas la seule menace, vous devez bien connaître Darkwater. Vous n'êtes pas la seule menace? Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us. And they'll be here long after we're gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. J'ai besoin d'aide pour entrer dans l'entrepôt. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Oui. On va continuer de se la jouer abruti. Parce que c'est bon. Your small-time hoodlum number is starting to tire me. My number? I thought I'd made myself clear. But we can go through it again. Oh oui, frappe-moi! You took me by surprise. It won't happen again. Oh, so amusing. Je To be l'aime. honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Allez, parce que ça peut que pimenter le scénar. Do I have a choice? Oh, we always have one, detective. Oh, je l'adore. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity. Bradley, c'était le flic là avec la gueule de coup de pelle qu'on a vu tout à l'heure du coup. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un flic, il est réglo. Elle est badass. Elle est putain de badass. Vous, je vous retiens. He's with me. Vous avez la rage. Oh, la rage. Dégoûté, hein. Hein, t'es dégoûté. T'es dégoûté, toi aussi. Oh. Je vais lui tenir la chandelle. C'est ça qu'elle va me replanter. Tu sais. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by? Oh, tiens-moi la main, oui. Don't overdo it. Good. Si, faites-en trop. Nice, I'll leave you. I've done enough mothering. Oh, si, sois ma maman. D'accord, elle a disparu, ok, bon bah. Oh, this place stinks. Non, vraiment, The connection pourquoi between tout est this vert? place and the Sarah Hawkins case. D'accord, je peux... Une reconstitution, un peu à la... à la Batman.
The glass is Miroir cassé. shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Alors, honnêtement, je pense que c'est après avoir retiré les bandages. Parce que perso, quand je me défonce, si je m'étais défoncé la main sur un miroir, je m'en serais éloigné, tu sais, avec le mouvement de je serais pas resté devant le truc pété, quoi. Tu fais pas tes bandages sur les débris de verre. These painkillers were prescribed 3 months ago. D'accord, des Someone antidouleurs. has been taking them since the time of the Hawkins death. Ok. It smells as bad as it looks. Can't sleep. Ah, I know how that feels. même somnifère. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Le mec, il ressemble un petit peu à la silhouette qu'on voit dans le rêve au début. Y a rien d'autre. Ok, donc normalement on peut fermer le... Oui. Ah, on a gagné un point de compétence. Pierce... Oh, on peut enfin gagner un niveau en psychologie. On va gagner le point en psychologie, ensuite on va max un petit peu l'investigation. Pour pouvoir faire du crochetage, parce qu'apparemment être niveau 3 ça suffit pas. Ok, y a que dalle. Someone has settled in here, Oh merde. and whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't Bonjour. move. Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Menacer le policier, faisons équipe, quelqu'un d'autre s'intéresse à Hawkins, l'affaire est loin d'être bouclée. Alors, la plus mauvaise idée que je puisse faire, c'est menacer le policier, quoique faire équipe avec lui, ça peut créer du drama, parce que apparemment c'est le seul flic réglo, et du coup il est en conflit avec Kat. Donc menacer le policier sur le court terme comme ça, bah qu'est-ce qui va se passer? Il va me démonter le pif, clairement. Faire équipe avec lui, ça va... Ouais, quelqu'un d'autre s'intéresse à Hawkins, l'affaire est loin d'être bloquée. Faisons équipe. You seem like a competent officer. You should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. Putain. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go see the mansion. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Bouh. Andrews, would you please shut the door? Open your eyes, damn it. Par contre, ils ont tous un sixième sens ici. God damn it. Her again. Oh oui. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. C'est elle, la Baker, Officer construite sur l'ardoise, donc. You've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Elle a des punchlines. Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Ah, c'est elle qui lui a fait sa balafre Can we dégueulasse. go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed. But we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge.
see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Transition. Chapitre 3, Jardin du manoir Hawkins. Pierce est parvenu à s'introduire dans l'entrepôt, le lieu que tous croient abandonné, a révélé quelques surprises. Les traces d'une occupation récente ainsi qu'un tableau en partie calciné. Interrompu dans ses recherches par l'officier Bradley, Pierce l'a convaincu de se joindre à son enquête. L'agent de police a accepté de conduire le détective au manoir Hawkins. Et bah c'est sur cette fin de chapitre qu'on va clore la vidéo et on poursuivra pour une prochaine fois, en espérant que cette première partie sur Call of Cthulhu vous ait plu. De mon côté, je vous dis à la prochaine.